Miaka iko sawa? Naam, masala kheri mpenzi mtazamaji hukote uliko, karibu katika taarifa za Dira TV Jumapili hii ya leo. Taarifa ambazo zaja moja kwa moja mubashara kutoka katika kaunti ama jiji la Nairobi. Mimi ni Dickens Luvanda mpenzi mtazamaji, tayari kukujuza yote tuliokuandalia na kupatia kipaumbele katika yote yaliyojiri hii leo. Na mtazamaji, taarifa ambayo basi yatufungulia jamvi la Dira TV jioni leo ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amefanya mazungumzo na Rais William Ruto na kujadiliana jinsi ya kuendeleza maslahi ya pamoja kati ya Kenya na Marekani. Katika taarifa yake, Blinken ameeleza kuwa miongoni mwa mambo yaliyojadiliwa ni pamoja na kumaliza mzozo nchini Sudan, kuendeleza mazungumzo yanayoongozwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusu usalama wa mashariki mwa DRC na hatua ya Kenya kuridhia kuwatuma angalau majeshi wake 1,000 nchini Haiti kusaidia katika kurejesha usalama. Na mtazamaji, tuangalie kidogo kinachoendelea nchini Haiti, ambapo basi ni taifa ambalo lipo kwenye kisiwa cha Karibia au cha Hispaniola. Kupitia taarifa Jumamosi jioni, waziri wa masuala ya kigeni Daktari Alfred Mutua alisema kuwa Kenya iko tayari kuchangia kikosi cha kimataifa cha kusaidia Haiti kurejesha nidhamu na utulivu katika kujibu ombi la Haiti kwa jamii ya kimataifa. Yamkini Kenya imeahidi kupeleka kikosi cha polisi 1,000 kusaidia kutoa mafunzo na kusaidia polisi wa Haiti kurejesha hali ya kawaida nchini na kulinda mitambo ya kimkakati. Mtazamaji, makundi ya wahalifu yanadhibiti takriban 80% ya mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince, na uhalifu wa kikatili kama vile utekaji nyara kwa ajili ya fidia, wizi wa kutumia silaha na utekaji nyara wa magari, wahalifu unaodaiwa kuwashinda nguvu polisi wa Haiti tangu rais wa nchi hiyo alipopigwa risasi na kuuawa mwaka 2021 mchana na kusababisha kusambaratika kwa serikali. Kwa takriban mwaka mmoja, Haiti kupitia Umoja wa Mataifa imekuwa ikiomba uingiliaji kati ya kimataifa kusaidia polisi wake, lakini hakuna nchi yoyote iliyojitokeza kufikia sasa, japo haijabainika ikiwa kuna taifa lingine lililojitolea kuwapeleka polisi wake nchini humo. Kwanza duniani, ambako watumwa wenye asili ya Afrika walifaulu kukomesha utumwa na kujipatia uhuru kutoka Ufaransa mwaka 1804, Kenya imesema iko tayari wakati wote, ikipewa idhini na mamlaka na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, iko tayari kupeleka vikosi vyake nchini humo. Na mtazamaji, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amefanya mazungumzo ya simu na Rais William Ruto na kisha pia Rais wa Nigeria Bola Tinubu na kujadiliana masuala mbalimbali. Kwenye simu yake na Ruto, miongoni mwa mambo mengine yaliyojadiliwa, viongozi hao walijadili juhudi za Kenya kumaliza mzozo wa utawala hafifu nchini Sudan. Ruto amekuwa akiongoza upatanishi katika kurejeshwa kwa utawala wa kidemokrasia nchini Sudan baada ya Rais Omar al-Bashir kutimuliwa madarakani mwaka 2019.
Wamejadiliana pia jinsi ya kuendeleza mazungumzo yanayoongozwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusu usalama mashariki mwa DRC, shughuli ya amani inayoongozwa naye Rais mstaafu nchini Uhuru Kenyatta. Aidha, Blinken kwenye mazungumzo ya simu na Ruto pia amepongeza juhudi za mazungumzo baina ya utawala wa Kenya Kwanza na upinzani Azimio, na kutaka mazungumzo haya ambayo yataongozwa naye Rais mstaafu wa Nigeria Olusegun Obasanjo kuwa ya tija. It's always a good moment when we exchange views, because we have a very robust and expanded relationship. We will be looking at opportunities on what we can do, especially in the health sector. We have some requests on that space. We have a huge diaspora between Kenya and the US. We will be seeking to see what we can do. We have some of the best human capital anywhere in the world, and the US can benefit from that. We also looking at what we can do together in agriculture, in water, especially in matters to manage climate change, and what we can do with water harvesting, with our dams program, to see how we can alleviate the challenges of climate change. Rais William Ruto amejitokeza wazi kusema kuwa suala la gharama ya maisha halitahusishwa katika mazungumzo baina ya Kenya Kwanza na upinzani Azimio One Kenya Alliance. Hii inafuatia lalama kuwa ni kwa nini swala nyeti la gharama ya maisha halikuhusishwa kwenye makubaliano ya masuala ambayo yangezungumziwa na jopo la watu 10 kutoka pande zote mbili za upinzani na Kenya Kwanza chini ya Rais mstaafu wa Nigeria Olusegun Obasanjo. Kulingana na Ruto, ambaye amewataka wandani wake kukubali mazungumzo hayo ili kuzuia visa vya maandamano, swala hilo la uchumi lipo katika manifesto ya Kenya Kwanza na analishughulikia kama rais. Wiki ijayo tarehe 9 tutakuwa tumemaliza mwaka mmoja tangu tumalize uchaguzi. Mimi nataka tu niseme hivi. Kenya is not facing an international crisis. Kenya is not facing an international crisis. You cannot compare what is happening in Sudan to what is in Kenya. Sudan has got a crisis. Kule West Africa, there's a crisis. Kenya does not have a crisis. We have a president duly elected, vindicated by the Supreme Court, and Kenya is peaceful. For the first time, mpinzani wake alisema you as my president. Wamesalimu amri. Na hiyo amri wangesalimu day 1. Because elections, hata kwa Biblia wanasema kura ndio inaamua mabishano. Na kura iliamua. Sasa, you pay attention to the interests and needs of Kenyans. Niliongea na kiongozi wa upinzani na viongozi wa upinzani na nikawaambia ya kwamba sisi ni nchi ya demokrasia. Sisi ni nchi ambayo inasimamia katiba na sheria. Tunaweza kushindana kwa mambo yote, lakini kiongozi wa sasa, kiongozi aliyestaafu, kiongozi mwenye atakuja, haitaendelea ya kwamba ati kuna kiongozi present, past or future mwenye atapanga vita, atapanga mauaji ama kuharibu mali ya umma ama kuharibu biashara ya wananchi. Hiyo haitafanyika tena katika taifa letu la Kenya.
Na mtazamaji, licha ya kuafikiana kushiriki mazungumzo ili kutatua masuala nyeti yanayozozaniwa baina ya muungano wa Azimio OKA na serikali ya Kenya Kwanza, tayari kile ambacho kinaonekana kama mvutano wa kutoelewana umezuka kati ya serikali na upinzani. Jumapili hii, Azimio ikiongozwa naye Raila Odinga imetoa taarifa kwa vyombo vya habari na kusema kuukosoa upande wa serikali kwa madai kwamba masuala ambayo upande wa serikali ulisema wameafikiana kujadiliana sio kweli. Hivyo basi tupate kusikiliza jinsi walivyosema. Yesterday, Kenya Kwanza released a one-sided statement signed by Honorable Kimani Ichung'wah that they claimed to incorporate our views. We disowned the statement by Honorable Ichung'wah. Azimio had nothing to do with it. Its contents were those of Kenya Kwanza, their wish list. We wish to clarify as follows. 1, we remain committed to dialogue and a peaceful resolution of the social, economic, and political problems the country is currently witnessing and that threaten the lives of millions of our citizens. 2, in that spirit, we sanctioned a meeting between our leadership and that of Kenya Kwanza under the facilitation of His Excellency Olusegun Obasanjo. 3, this initial meeting was to prepare ground for honest discussions of the issues we have been raising and those that Kenya Kwanza feels like raising. The meeting was therefore a talk about envisioned talks. 4, we take this early opportunity to thank His Excellency Obasanjo for offering himself as a senior son of Africa and a global diplomat to oversee a peaceful resolution to the crisis here in our country. 5, we take note that Kenya Kwanza is trying to deny His Excellency Obasanjo's presence and leadership of the talks. That would be a very unfortunate development indeed. It points to Kenya Kwanza now institutionalizing the culture of deceit and taking it to the global stage. They denied the presence of President Suluhu here a few weeks ago, and now they want to deny the presence of His Excellency Obasanjo. Number 6, while we remain committed to dialogue with Kenya Kwanza for a speedy and sustainable solution to the country's problems, our issues have not changed. Our priority for discussion is the escalating cost of living, which has only got worse with the lifting of the conservatory order on the 2023 Finance Act last week. We want to see actions by the regime that will lead to the immediate lowering of cost of living. It is our position that this issue does not require any discussion, but policy or action by the Kenya Kwanza government. But since they won't do it, lowering the cost of living has to be part of the talks. It's apparent from our statement that indeed there was a meeting chaired by His Excellency Honorable Obasanjo. And Baba accepted to appear in that meeting because of his respect for His Excellency Honorable Obasanjo.
And as we have pointed out very clearly in our statement, that meeting did not conclude on any issues. It was a meeting to agree on when to hold talks. Na mtazamaji, kwenye ziara yake ya siku 5 katika mkoa wa Pwani aliyoanza Alhamisi, Rais William Ruto hii leo amezuru kaunti ya Kwale ambapo ameshiriki hafla ya pamoja ya maombi eneo la Msambweni. Viongozi mbalimbali wa upande wa serikali na wale wa upinzani kutoka kaunti za Pwani, Marsabit, Nairobi na kwingineko, wakiwemo baadhi ya mawaziri, magavana na wabunge walioandamana naye wakipongeza juhudi zake za kuboresha ugatuzi na taifa kwa ujumla, huku viongozi wa Pwani wakiahidi kuendelea kufanya kazi na serikali yake. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa Kenya Kwanza eneo hilo walionekana kukashifu hatua za upinzani. Tuko na mpango mzima maalum ya kuhakikisha ya kwamba sekta ya blue economy, hiyo uchumi samawati, tunaipanua ili ichangie uchumi wa Kenya na uchumi wa sehemu hii ya Pwani. Mpango yetu ni kuhakikisha ya kwamba blue economy saa hizi inachangia karibu bilioni 15. Tunataka ndani ya miaka mitatu blue economy ichangie bilioni 100 katika GDP ya taifa letu la Kenya. Tutafanya bidii ya kubadilisha taifa letu la Kenya. Leo nasimama mbele yenu kwamba tulikuwa na matatizo mengi, kwanza na uchumi wa taifa letu la Kenya. Pale tulikuwa na matatizo ya mambo ya madeni, na niliwaeleza ya kwamba hatutaendelea kuwa nchi ambayo ni ombaomba. Kazi ya uchaguzi wananchi wametimiza kwa kura zao. Nafasi iliyoko sasa sio yetu viongozi kubishana. Nafasi iliyoko sasa ni ya wananchi wa Kenya, maslahi yao, matakwa yao, mahitaji yao, watoto wao wapate kusoma, tupanue nafasi ya kuzalisha chakula, tupange ajira ya vijana wetu katika taifa letu la Kenya, na tupange vile tutazalisha mali, tuondoe umaskini katika taifa letu la Kenya. Serikali itawarejeshea usalama viongozi wa muungano wa Azimio la Umoja na washirika wake baada ya miezi mitatu. Naibu Rais Rigathi Gachagua akizungumza wakati wa ibada katika shule ya upili ya Alliance amesema kwamba usalama uliotolewa kwa viongozi hao utaimarishwa tena baada ya serikali kuwa na uhakika kuwa wimbi la maandamano ambalo upinzani umekuwa ukifanya dhidi ya serikali limekamilika. Kinara wa upinzani Raila Odinga, mwenzake Kalonzo Musyoka na zaidi ya wabunge 50 wa Azimio walipokunywa walinzi wao majuma mawili yaliyopita kama njia moja ya kutuliza maandamano ya upinzani. Magavana Gladys Wanga wa Homa Bay, James Orengo wa Siaya, Ochilo Ayako wa Migori pamoja na Anyang' Nyong'o wa Kisumu walipokunywa walinzi, huku aliyekuwa mama wa taifa Mama Ngina Kenyatta akaathirika pia. Gachagua aidha alikosoa visa ambapo maafisa wa polisi walijeruhiwa na waandamanaji, huku akisema kuwa anakaribisha mazungumzo na majadiliano katika serikali na upinzani, ila yafanywe katika mujibu wa sheria. I want to commend our police officers and IG Kome and the very able leadership and strategic guidance of Professor Kithure Kindiki for the professional manner in which they handled that ugly situation. The policemen never went to anybody's home. You came with the stones and rocks to stone them. What did you expect them to do? And I want to ask our leaders to know that these policemen are also human beings and they are Kenyans. That police officer is somebody's husband. That police officer is a son or a daughter to somebody. That police officer is a sister or a brother to somebody. I have heard human rights bodies condemning police. Our policemen were injured, others are in hospital. Not a single leader, not a single organization
has stood to say that it is wrong to injure and hurt police officers. Kwani polisi ni watoto ya nani? Siasa za mwaka 2027 tayari zimeanza kusakatwa katika kaunti ya Kakamega miezi 10 tu baada ya uchaguzi mkuu wa 2022. Mwakilishi wa kina mama katika kaunti hiyo Elsie Muhanda anasema kuwa atawania ugavana wa kaunti ya Kakamega itimiapo 2027 licha ya kuwa huenda gavana wa sasa ODM Fernandes Barasa anaweza taka tena kutetea kiti hicho. Muhanda ambaye alichaguliwa kwa muhula wa pili kupitia chama cha ODM amewataka wakazi wa Kakamega kuunga mkono azma yake, huku akisema kuwa ni wakati wa kina mama sasa kuongoza Kakamega ambayo ndiyo makao makuu ya mkoa wa Magharibi. Mama kaunti huyo alizungumza katika hafla ya uchangishaji fedha katika kanisa Katoliki Daho Kaskazini, ambapo basi eneo bunge la Ikolomani hafla iliongozwa na seneta wa Kakamega Boni Khalwale. Aidha, amewataka viongozi wa Kenya Kwanza kushusha nyoyo zao na kuunga mkono mazungumzo ya Kenya Kwanza na upinzani yatakayoongozwa naye rais mstaafu wa Nigeria Olusegun Obasanjo kuhusu jinsi ya kuwasaidia Wakenya. Hiyo ni furaha yetu, si ndio? Sisi hapa Kenya tumewekwa Kenya, Mungu alituweka hapa, ndio sisi tuna support mambo ya Kenya Kwanza kufanya kazi na Azimio kwa ajili ya Masita na Angelina. Si namna hivyo? Sisi viongozi tusikuwe headliners. Sisi wenye tuko karibu na William Ruto na wale wako karibu na Raila Amolo Odinga tusikuwe headliners. Wananchi wanaumia. Shikarika hiyo? Ndio sisi tuna support hiyo mazungumzo, na mimi nikiwa mtu wa Azimio nataka kumwambia ya kwamba Raila hakusema anataka nusu mkate. Hiyo tunataka tujue vizuri sana. Si ndio? Yeye anapigania mambo yenu. Mambo ya nusu mkate mmesikia akisema hapana. Yeye anapigania mambo ya uchumi kwenda chini. Na mtazamaji, wazazi na walimu kaunti ya Embu wametoa wito wa kuimarishwa kwa ufadhili wa basari za elimu kutoka kwa serikali ya kitaifa na kaunti ili kuiana na wakati huu mgumu wa kiuchumi. Kulingana nao, gharama ya elimu inaendelea kupanda kadri gharama ya maisha uchumi inavyoendelea kupanda, ilhali kiasi cha fedha za basari zinazotolewa na serikali kimesalia finyu. Walizungumza katika uwanja wa Ugwiri, wadi ya Kagari Kusini, wakati MCA wa eneo hilo Susan Nyaga alipokuwa anatoa basari za jumla ya shilingi milioni 5 ili kuwafadhili wanafunzi wa shule za upili na vyuo vya kiufundi baada ya wadi 20 za Embu kupokea mgao wa shilingi milioni 5 za basari katika mwaka huu wa kifedha. Katika zoezi hilo, watoto yatima na wenye ulemavu walipokea jumla ya shilingi 10,000, walio na mahitaji zaidi za kimsingi wakipokea shilingi 5,500 na wengine waliotuma maombi ya ufadhili huo wakipokezwa shilingi 2,500 kila mmoja. Kama mtoto hana mama na baba, is an orphan, ama kuna yule mtu ambaye ako na disability, tumeweza kuwapea 10,000 na tumeenda tukiangalia shida, lakini mtu wa mwisho pale tumempea 2,500, na ni sababu wengine ni wameajiriwa, wengine ni wenye biashara, lakini wazazi wale wengi tumewapea 2,500, na kuna wa 3,000, kuna wa 5,500, kuna wa 5,000, kuna wa 7,000. Kwa hivyo tumeipeana kulingana na mashinda yenye iko. With the hard economic times, things are difficult, even for schools. We had gotten to a time where we were feeling like we might even close schools before time because of the hard economic times. The prices of commodities has gone up. So what we would like to urge is even not only for the county government and the bursary and the bursary from the MP, but also the national government to ensure that at least even the capitation that they give to our students is increased. Nilikuwa nimekuja hapo kwa kupewa bursary ya MCA na tumepewa, lakini pesa hizo haziwezi katosha
kwa sababu ni ndogo kulingana na gharama ya maisha. Naweza shukuru sana, niambie mheshimiwa ametufanyia jambo zuri, kwa sababu hata kama tulikuwa na balance imeisha. Sasa wazazi wetu watangangania next term. We are so glad for receiving the bursaries from our MCA, that is Madam Susana Walilo. So we will get educated well, and so our learning process will continue because we will get money for learning. Naam, kanisa la Citam Ngong limeadhimisha miaka 20 tangu kuanzishwa kwake tarehe 13 mwezi Julai mwaka 2023. Mamia ya waumini walifika katika kanisa hilo kaunti ya Kajiado ili kushirikia miaka 20 ya uaminifu wa Mwenyezi Mungu. Askofu mkuu wa Citam Mchungaji Kalisto Dede, ambaye aliongoza hafla hiyo, alisisitiza mafunzo kuwa Mungu habadiliki katika hali zote. Kulingana na mchungaji mkuu wa Citam Ngong Ken Kimiwe, wachungaji waanzilishi wa kanisa hilo walilifanyia kazi nzuri ambayo imesaidia katika ukuaji wa waumini kiroho na hata katika miundo msingi. Oh yes, let's celebrate all our former senior pastors. Beginning with who? Bishop Stephen Mutua, who laid the foundation here and who planted this church. And then we had Pastor Edwin Gaira coming in and took over from him. And thereafter, Pastor Reverend Justus Mugambi came on. After Mugambi finished, Pastor Preso came on. And by the way, Reverend Jesse was with us last Sunday, and he has been the longest of all the former senior pastors. And we want to acknowledge him, amen? After Jesse Mwai, we had Pastor Jotham Munene, who sent his love and greetings to you. He's in Mombasa, and he was hosting the governor there, and so he said that we greet you. After Jotham Munene, we had Josephat Shichende coming in as our 6th senior pastor, and the 7th, and yours truly, Wanasifiwe. Sometimes I'm down. You feel like I do not know what is happening, a place of defeat. But ladies and gentlemen, it is interesting that our God is faithful even in incidences like that. One of the things that we need to be trained on as Christians who have actually been brought up to believe in an unchanging God is to be able to capture the aspect that our God is still God, even in the midst of a defeat, even in the midst of a challenge, even in the midst of circumstances that are contrary. He never changes at all, for he has declared, I, the Lord your God, I never change. As a member, but I've been in this church since 2004. Wow! I've grown in this church. Yes, since we were the tent, when we were a little young, a young family, we just moved to Ngong, and we have raised our family here, most of my siblings, in this church. We have grown through Sunday school, through youth, and right now I was baptized in this church, I think 3 weeks ago. I was baptized in this church. Yeah, so it's just a life-changing moment as we celebrate Citam Ngong at 20 years. Well, I would say that since I'm a young person in ministry, it has really helped me grow in my spiritual walk. I've gotten mentors, I've gotten friends who have helped me build my spiritual life. I've gotten prayer partners from this church. I've been able to join a Bible study from this church, and I'm so grateful. Naam, katika ulingo wa biashara au madukani ni kwamba mkoa wa Pwani unachangia pakubwa katika ukuaji wa uchumi na pato ukipenda GDP la kitaifa kwa asilimia kubwa. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amesema kuwa ikiwa utalii na usafiri vitaendelea kuzingatiwa na kupigwa jeki kama inavyohitajika, basi Pwani itapepea katika kusaidia ukuaji mkubwa wa Kenya. Mudavadi alizungumza Ukunda, eneo bunge la Msambweni, kaunti ya Kwale, wakati wa hafla ya pamoja ya maombi iliyoongozwa na Rais William Ruto kwenye ziara yake ya siku 5 katika mkoa wa Pwani. We, as the people of the coast,
I'm sure sisi hatutaki maandamano. We want people and visitors, because if we start demonstrating, visitors will not come and investments such as this will go to waste. So my plea to our people in Mombasa, let us desist from undertaking maandamanos here. By 2027, it is the desire of the government that tourism injects another 600,000 jobs into the market. So we have some work to do. And we all know that the multiplier effect of tourism is immense. Transport, food, beverages, entertainment, the textile sector, you name it. Tourism is also the second largest forex earner for Kenya after tea. And there are prospects that tourism will grow at 5.2% by 2025. Let us all pull together and promote tourism even more. Nayo serikali kupitia idara ya ulinzi inaendeleza juhudi za kuboresha na kuunda karakana za kujenga na kukarabati meli za humu nchini. Kwa mujibu wa Rais William Ruto, hii itazipa meli uwezo mpya na ulioboreshwa ili kusaidia sekta ya baharini na kukuza uchumi wa samawati. Ruto alizungumza Jumamosi jioni alipoongoza hafla ya kuwekwa wakfu upya kwa meli ya jeshi la wanamaji la KNS Shupavu iliyotengenezwa humu nchini na kuweka shada la maua kwa ukumbusho wa wanajeshi wa maji katika jeshi la kitaifa KDF katika makao makuu ya jeshi la wanamaji Kenya Navy eneo la Mtongwe, kaunti ya Mombasa. I want to take this opportunity to underscore a highly commendable achievement of our shipbuilding venture. Our collaboration with various partners has enabled Kenya to develop notable shipbuilding capacity. This has been accomplished under exceptional circumstances in that the project achieved significant saving of resources. The level of savings made by this project enabled the Exchequer to redirect sufficient funds to undertake a midlife refit of a warship, making the KNS Shupavu the first naval ship to undergo a midlife refit in Kenya. We must be consistent in building the other pieces of infrastructure, landing sites, cold rooms, value addition facilities. All that ecosystem is Na michezoni, baada ya kupata kichapo cha mbwa nchini Kenya juma moja lililopita, bondia wa Tanzania Karim Mandonga maarufu kama Mandonga Mtukazi amepigwa tena na mwanandondi mkongwe wa Uganda Moses Golola. Katika pigano lililochezwa Jumamosi usiku jijini Mwanza, Tanzania, Mandonga ametolewa kwa technical knockout na kuacha na majonzi watazamaji wafuasi wake waliokuwa na imani kuwa angeshinda baada ya kurambishwa vumbi na Daniel Wanyonyi wa Kenya. Licha ya kupambana kweli kweli, Mandonga ambaye anatambulika sana kwa kujishaua alizidiwa nguvu na Golola ambaye hatimaye alimtoa katika raundi ya 3 na kupata ushindi mkubwa kupitia technical knockout. Hebu tazama. Kuna kushinda, kuna kushindwa na kuna draw. Kwa hiyo tukio lolote linalokukuta inabidi ukubaliane nalo. Mimi Mandonga Mtukazi ni mtu wa kazi. Nimekutana na ngumi yake, nimeenda chini, nikahesabiwa, nikaambiwa raundi imekwisha. Kwa hiyo Mandonga Mtukazi nimepigwa. Ndio maana nakwambia ukinipiga kama nimekupiga na nimekupiga tu. From nowhere kwamba michezo ilivyo kawaida tunatabiri mchezo kumpiga bondia hata raundi ya kwanza, raundi ya pili. Inabidi siwahi kumwahidi bondia. Kwa hiyo kama nimeahidiwa bondia na siku yangu imefika, naona wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Mandonga Mtukazi amekaa na burudani ya Tanzania wanazama wamepata ulimwengu wote. Na wanajua Mandonga kama amepigwa.
Naam, tukiachana na ya Mandonga kupigwa na kuchapwa, badala ya kuwa Mandonga mtu kazi akawa basi ni Mandonga mtu kuchapwa. Tuatamatisha taarifa za Dira TV Jumapili ya leo, mpenzi mtazamaji. Mimi ni wako Dickens Luvanda nikisema kwamba shukrani za dhati kwa kunipa sikio na muda wako pamoja na umakini. Hadi wakati mwingine, kwaheri.